പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, good morning to all. Today we will start the next session of the chemical kinetics. Last class we have discussed on the reaction of H2O2, that explosion limit and the reaction order. How to find the reaction order kinetics rate of reaction. Today we will discuss on fast reaction kinetics. What are the various methods? Various methods, techniques only we have to study for getting the fast reaction kinetics. As per the syllabus, you have to go through 3 types of methods. That is flash photolysis method, relaxation method, and molecular beam or cross molecular beam method. These are the special methods that we can adopt for studying the kinetics of a fast reaction. Fast reaction, there are lot of examples we have. That is explosion of natural gas or reaction of acetic acid to sodium carbonate. Pala fast reactions we can have a lot of examples. As an example, why we call it as a fast reaction? For reactions of the conventional type that require some time to complete, so that we can measure the rate by using normal methods, measure the rate of reaction. For chemical reactions which complete less than 1 picosecond, less than 1 picosecond, ps, or what we call as we can in terms of seconds പറയാണെങ്കിൽ 10 raised to minus 12 seconds. Within this time schedule the reaction completes, means it is a fast reaction. And as we know, it is practically impossible to measure the speed of such reactions. And the reaction for very fast reactions, such reactions, no chemical bonds are to be broken among the reactants. That is one other peculiar case. That is why which is fast means in such a reaction there is no chemical bonds are to be broken among the reactants. As soon as the conditions are conducive or the conditions are reached to take part a reaction, as soon as the reaction will be taking place, explosion of a natural gas, പെട്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. That takes place within 10 raised to minus 12 seconds, that are called as a fast reaction. And the rate of a chemical reaction that are also affected by whatever the reaction, whatever be the type of reaction, fast reaction anengil slow reaction anengilum, that are all affected by several parameters. Reactions involving two phases proceed more rapidly when there is greater surface area contact. Two phases proceed more rapidly when there is a larger area of contact surface. If temperature of reactant concentration is increased, the rate of given reaction generally increases. So these what all conditions that we apply for what you call as a conventional reaction, that also will be applying for controlling or checking the rate at which the reaction proceeds. That is, these are all things that we have to take up when we study the fast reaction kinetics. അതിലൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിലാക്സേഷൻ മെത്തേഡ്. ഇപ്പോൾ റിലാക്സേഷൻ മെത്തേഡ്സ്, ദറ്റ് ഈസ് മെത്തേഡ്സ് ടു എക്സാമിൻ. അതിനകത്ത് ഒരു മെത്തേഡ്, ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, ദറ്റ് ഈസ് റിലാക്സേഷൻ മെത്തേഡ്. Relaxation method. Relaxation method is to examine fast reaction in solutions. That is used for examine fast reaction in solution. Fast reactions in solution. That is, what is method? In this method, reaction system is in equilibrium. The system will be in equilibrium, that is exposed to some changes with respect to some physical parameters. That is reaction at equilibrium
is meant for, or is equilibrium that is meant for some changes in physical parameters. Physical parameters. Physical parameters can be that is of pressure or temperature. രണ്ടു വരാം. There is an abrupt changes, that is there is some abrupt change or some sudden changes, abrupt changes, or some we can see a sudden changes that will be happening in physical parameters at a system that is in equilibrium condition. If the change is applied suddenly, there will be a time lag while the system modifies to a new state of equilibrium. അപ്പോൾ equilibrium law you have to follow for any reactions. അല്ലേ? അപ്പോൾ equilibriumത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് when we apply a parameter in form physical parameter in the form of a certain temperature jump or a pressure jump. Pressure jump means a change in pressure or a change in temperature. There is time lag that exists between the establishment of a new equilibrium, new state of equilibrium. This time lag is called as a relaxation time. This time lag is called a relaxation time. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് റിലാക്സേഷൻ മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That is, this time can be related to, or we can have, if suppose we can have a what you call as a reversible reaction, it can be related to a forward reaction or can be related to a backward reaction. That is, this time lag, that is relaxation time, can be related to a forward and a reverse rate constant, which is then examined. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും അല്ലാതെ വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടെ വി ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ്, ദറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ദറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ? ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ദാറ്റ് ആൾസോ have some effect that will put effect on an equilibrium system. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ്, ടെമ്പറേച്ചർ ജമ്പ് മെത്തേഡെന്നോ പ്രഷർ ജമ്പ് മെത്തേഡെന്നോ എന്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ വർട്ടിക്കൽസ്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ എടുക്കാം. അതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ജമ്പ് മെത്തേഡിൽ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ എ ഹൈ പവർ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ. Temperature jump method. Temperature jump method. We have to apply a what you call as a high voltage supply. High voltage supply. High voltage supply. That charges a capacitor C. On attaining certain voltage, the spark gap breaks down, discharging the capacitor and transforming the current over the cell, arranging the reactive system. That is, in a aqueous condition, with the passage of current, the temperature of the system increases by 10 degrees centigrade. With the passage of current, what happens? With the passage of current, the temperature increases by what you call as 10 degree. That is within a few seconds. Within a few seconds, and the equilibrium value suitable to temperature jump, that is a few seconds, that will shift the equilibrium or the earlier equilibrium. Correspondingly, what happens? The intensity of the light beam parting the cell and arriving the detector, and that get modified, the reaction get modified. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സി ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് പവർ സപ്ലൈ. ദെൻ വി ആർ ഹാവിങ് എ ഹൈ വോൾട്ടേജ്, ജസ്റ്റ് ഞാൻ പിക്ചറായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഹൈ വോൾട്ടേജ് പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും. We are having a chamber that consists of a cell, where we are having discharging cell, and this is a photo multiplier, PM nu parayum. Photo multiplier is there.
then further an oscilloscope will be there. ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ ബുക്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഞാനത് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ മതി. ചിലപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്. ഓസിലോസ്കോപ്പ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് മോണോക്രോം. ഇതിവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വരുന്നത്. ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് മോണോക്രോമാറ്റ്. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ്, ഇത് നെഗറ്റീവ് സെല്ല്. അപ്പോൾ this way, that is temperature jump method, we have to study the fast reaction. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ള മെത്തേഡ്, suitability, what is the condition we are employing, അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു 2 പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് വായിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ജമ്പ് മെത്തേഡിൽ. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ജമ്പ് മെത്തേഡിൽ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ when we compare the reaction of a reverse reaction ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയത്, that is A giving B. ഇതിൽ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷനിൽ when we apply a temperature jump method, see whether this is explosion or a reaction between acetic acid or sodium carbonate, എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ when we write let A be the total concentration of the reactant. ഞാനത് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. A be the total concentration of the reactant and product A plus B, let A be the total concentration of the reactant and the product A plus B. അല്ലെ നമുക്ക് വരുന്നത് A plus B and X എന്ന് പറയുന്നത് that is a concentration of X എന്ന് പറയുന്നത് we can concentration of B അല്ലേ, X be the concentration of B at any instant. അപ്പോൾ R എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. R is equal to dx by dt or that is equal to K1 into A minus X into minus of K minus 1 into concentration of X. അതായത് X കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ concentration of X. concentration of X. ഇതിൽ നിന്നും if Xc is the equilibrium concentration, suppose Xc is the equilibrium concentration, then delta X, that is equal to X minus Xc, or X is equal to, we can write as delta X plus Xc. Okay, ഇതിൽ നിന്നും you solve it for reaction. അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. that is xm, we can have the value of x and we have to apply this value of x in the earlier equation. We will get that is d of delta x divided by dt, that is equal to dx by dt, that is we already have. അപ്പോൾ d of delta x by dt we can write as, ഞാനത് മായ്ക്കാണ്, d of delta x by dt delta x ആണ്, d of delta x by dt, that is we can write as K1 into A minus Xe minus delta x into minus of K minus 1 into Xe plus delta x. ഇതിൽ നിന്നും you can solve it for getting the expression for delta x. ഞാൻ അതിൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ അത് ചെയ്തു തരാം. That is for a reaction, that is A giving B, that is for a first order forward reaction with a first order reaction case പറയുന്നത്. അപ്പം that is for a reaction that is A giving B or a first order forward reaction case. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊരു സോൾവേഷൻ വരും. അപ്പോൾ we can get to the relaxation time. Finally we will get the relaxation time tau as. ഞാൻ അത്രയും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി, പേപ്പറിലുള്ളത് തന്നെയാണ്.
സെൽഫായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി വെൽ ആൾസോ. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. And finally, we get the relaxation time as tau is equal to 1 by k1 plus k minus 1. K1 plus k minus 1, or we can write as k1 plus k minus 1, that is equal to 1 by k into r. It is relaxation rate constant. 1 by k into r. So this way we can get the relaxation time for a fast order reaction. ഇനിയും ഇതുപോലെ വേറൊരു റിയാക്ഷനാണ്, മെത്തേഡാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫ്ലാഷ് ഫോട്ടോളിസിസ് മെത്തേഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലാഷ് ഫോട്ടോളിസിസ് മെത്തേഡ്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫ്ലാഷ് ഫോട്ടോളിസിസ് മെത്തേഡ്. ഫ്ലാഷ് ഫോട്ടോളിസിസ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്ലാഷ് ഫോട്ടോളിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് മേക്കിംഗ് എൻ ഇൻറ്റൻസ് ഫ്ലാഷ് that can have energy of few hundreds, or we can see that energy of the order of 10 raised to 5 joule, and that is for a time of duration of 10 microseconds. 10 microseconds. The flash is so powerful that all the molecules of the sample are excited, and due to which most of the molecules are broke into free radicals, and we can see that powers of the order of 50 megawatt can be obtained for a few seconds. അപ്പോൾ അതിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ട്. We are having first of all we are having a sample tube. Sample tube is there. We are having sample that is filled here. We are having a monochromator. Monochromator നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. That is having one wavelength. Monochromator. And from here again an oscilloscope that is there. Oscilloscope. അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിളിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ് വി ആർ ഹാവിങ്, പ്രൊവൈഡിങ് എ ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ്. ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. That is, one leg will be moving to particular oscilloscope, and here we are having a trigger signal. Trigger voltage. Then here we are having a what you call as a high voltage supply. ഇതാണ് അതിനകത്ത് മെയിൻ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, we are having a monochromator here. We are having the sample filled tube here. A intense flashlight flash lamp is here. ഇവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് ഗ്യാപ്പ്. നമുക്ക് ആ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ്. An intense flash will be produced which is having a high energy of the order of 10 raised to 5 joule, and that is for a duration of 10 microseconds. That is why as the flash is so powerful that all the molecules, most of the molecules will get converted to the corresponding high energy radicals, or something called an exit charge carriers, initiators ആയിട്ട് മാറുന്നു.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കിമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചത്. The concentration that is high intense pulse laser source can be utilized for flash photolysis, and the concentration of the intermediate formed by flash photolysis is followed as a function of time by absorption photometry. അപ്പോൾ ഇതിലെ various parts we are having that is sample tube, then monochromator is there, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, trigger signal and a high voltage supply to produce an intense flash. നമ്മളൊരു വളരെ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് 10 മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് ഇത് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ the spectrometer is fixed such that the light moving via the illuminated cell of the wavelength that is absorbed by the excited molecule or free radical, and this is also known as, we can see that it's a kinetic type of spectroscopy. അപ്പോൾ ഇതിനെ നോറിഷ് ആൻഡ് പോർട്ടർ got a Nobel Prize. And flash photolysis can be used for reducing the spectra of free radicals such as CH2 radical, NH3, CLO. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആസ് ലോ ആസ് 10⁻⁻⁶ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും ഞാൻ ജസ്റ്റ് 1 പേജ് ഇതിനകത്ത് വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അതിൻ്റെ ഈ ഒരു പടം പിക്ചറും കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താ നടക്കണമെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. ഇനി ഫൈനലി we are having one other method that is known as a molecular beam method. Third method എന്ന് പറയുന്നത് molecular beam method. molecular beam മെത്തേഡിൻ്റെ പിക്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ നോക്കണില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഒരു വാക്വം ചേംബർ ഉണ്ട്, ആൻഡ് വാട്ട് യു കോൾ ആസ് molecular beams that will be coming from the two directions, that is at right angles. രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള molecular beams that will be coming, and that will merge at the vacuum chamber. അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ molecular beam experiments when two beams of atoms or molecules are collided together to study the dynamics of a chemical reaction, and that can detect individual reactive collisions. അപ്പോൾ വളരെ വെരി ഡൈല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനെ that is passed at right angles through what you called as through from the source chamber and pulsed valves. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിക്ചർ ഇതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ചേംബർ, വാക്വം ചേംബർ, where the two molecular beams that is coming from the right angles will merge or will get collided. അപ്പോൾ ഈ കൊളീഷൻ ഈ ഒരു കൊളീഷൻ മാത്രമേ, ഈ തമ്മിലുള്ള കൊളീഷനാണ് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വരുന്നത്. ഫോർ ദാറ്റ് the species that involved in the collisions that are coming from the right angles are so diluted that there is no collisions between the reactants before getting into the chamber. Okay. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫിങ്. ഇൻ എ ക്രോസ്ഡ് മോളിക്കുലർ ബീം apparatus, two collimated beams of gas phase atoms or molecules that are diluted enough to ignore collision within each other. That is, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് ടൈപ്പ് റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. that A and B are diluted enough so that collision within each other will not be happening before getting intersected or before coming to the vacuum chamber. The direction and velocity of the resulting product molecules are then measured and are frequently coupled with the mass spectroscopic data. This data yield information about the partitioning of energy among the translational, rotational and vibrational modes of the product molecule. That is, this method, molecular beam, or we can see that crossed molecular beam എന്ന് പറയുന്നത്, CMB, molecular beam method or crossed molecular beam method. That is a well-established method for studying the dynamics of gas phase collisions and reactions. That is, ആ മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ അതിനകത്തുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മെത്തേഡ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ദ ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് മെത്തേഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി വെൽ.
ആദ്യം പറഞ്ഞ റിലാക്സേഷൻ മെത്തേഡിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ജമ്പ് ഓർ പ്രഷർ ജമ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓർ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ എ ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്, ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ നിന്നുള്ള വേരിയേഷൻ. ദെൻ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞ ഫ്ലാഷ് ഫോട്ടോളിസിസ്, ആൻ ഇൻറ്റൻസ് ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ് that is emitted for few microseconds, and what is order of 10⁵ joules of energy will be released. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാവുന്നു. ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ത്രൂ ആൻ ഓസിലോസ്കോപ്പ്. ഇനി മോളിക്കുലർ ബീം മെത്തേഡിലും സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻ. Two gas phase molecules that are very diluted, so diluted that there is no interaction between the gas molecules before reaching the vacuum chamber. Vacuum chamber പിന്നെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് റെക്കോർഡഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഓസിലോസ്കോപ്പും ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. ദെൻ ഇനി അതിലുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് what you call as a salt effect, influence of ionic strength, that is salt effect, primary and secondary salt effect. നെക്സ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഞാൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇതിനകത്ത് എല്ലാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം, ആ യൂണിറ്റിൽ എന്തെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാമെന്നുള്ളത്. വൺസ് ക്ലാസ് വിൽ ബി ഓവർ ഐ വിൽ ടെൽ യു. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് all are getting this slides and presentation. എല്ലാവരുടെയും ഒരു വാട്സപ്പ് തംസ് അപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പറയുക, പഠിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും 2 ദിവസം ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിൽക്കേണ്ട, എന്നാലും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. Then finally you get a time for completing the topics. Okay students, thank you.